Good morning, my brothers and sisters in Christ. This is Father Carlos from Assumption Parish. In today's gospel, we see the chief priests and the elders come to Jesus and ask him under what authority he does everything that he does. And Jesus, in a sort of power play move, throws a question back at them and says, well, with what authority do you think that John the Baptist did all this? And they feel kind of trapped because they know what either answer will mean to them. So they can't say that they believe that it was with the authority of God, because then Jesus will immediately say, then why did you not believe what he was saying? And they can't say there was a human origin or by human authority, because then the people will go against them because they held John the Baptist as a very, very holy man. And so they end up saying, then I don't know by whose authority John the Baptist did all this. And so Jesus says, then I'm not telling you either how it is or by what authority I'm doing this. And it's very interesting because the answer that the chief priests and the elders would define everything when it comes to their belief, when it comes to their actions. And the similar thing happens to us when it comes to our faith. When we acknowledge the authority and the reason for God doing something and the power of God doing something or moving certain things in our lives, when we come to acknowledge that, when we come to realize how it is and who it is that does it, that means something to us, that has an effect on us and in our lives. So we should always try to find and answer that question for ourselves in a very honest and pure way. Because the moment that I acknowledge that the one who is giving me the authority to be here, he's giving me the right and the privilege to be a son of God, to receive the sacraments and to be a member of his church is God, then that should move me. Then that should always prompt me to act a certain way, to avoid certain things, to do certain things that I know that are good for me, for my family, and for the church. So always try to be honest with yourself and answer yourself that question. Who it is that I believe that has the power over me, truly the power over me. If it's God, then that should bring you closer to him in gratitude and humility, and above all things, in love for him who gave you everything. God bless. Muy buenos días, mis queridos y queridas hermanas en Cristo. Les saludo Padre Carlos de la Parroquia de la Asunción. En el día de hoy el Evangelio nos cuenta que los sacerdotes y los ancianos de los judíos le empiezan a preguntar a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas que estás haciendo? Y él, de una manera muy interesante, Jesús le dice, bueno, pues respóndanme ustedes primero, ¿con qué autoridad Juan Bautista hizo todo lo que hizo? Entonces los sacerdotes se sienten un poco atrapados y dicen, bueno, pues si le decimos que lo hizo con el poder de Dios, pues entonces Jesús nos va a preguntar por qué no le creyeron entonces lo que dijo y más bien lo mataron. Y si decimos que lo hizo con poderes humanos, la gente se nos va a venir encima porque sabemos que la gente lo consideraba él como una persona santa. Pero entonces ellos le dicen a Jesús, no sabemos entonces con qué autoridad hizo Juan el Bautista toda esta clase de cosas. Y Jesús pues también le dice, entonces yo no les voy a decir con qué autoridad hago nada. Y la cosa que esta también pregunta es algo que nos tenemos que hacer nosotros también. Nosotros cuando vemos las cosas que suceden en nuestras vidas, nos preguntamos verdaderamente quién es el que nos da esa autoridad o que tiene esa autoridad para tener el control de mi vida o no. Porque la cosa es que si es que yo sé que verdaderamente el Señor, que Dios es el que tiene el control de toda la vida, el control de todo lo que sucede en mi corazón, en mi vida, en todo lo que sucede a mi alrededor, pues entonces eso me lleva a cambiar. Eso me lleva a actuar de cierta manera, de un momento, a evitar otras cosas, o me lleva también a dar cierto servicio, a comportarme de una manera que me acerque siempre más a mi Señor. Pero primeramente tenemos que respondernos esa pregunta a nosotros mismos de una manera honesta, pura y sincera. ¿Quién es el que tiene la autoridad completa de mi vida? Y una vez que responda esa pregunta, yo voy a poder entregarme más al Señor, voy a poder unirme más al Señor en gratitud, en amor y sobre todo en esperanza de que Él tiene y me da todo lo que yo necesito. Que el Señor me los bendiga.